Доброе утро, good morning. Добро пожаловать на мой канал. Welcome back to Russian with Nastya. Today we're going to talk about verbs. We were going to learn some verbs in two aspects, perfective and imperfective. And the word of the day is мнение. Let's write it down. Давайте напишем. If you know the translation of this word, write it in chat. Мнение, мнение, мнение. Доброе утро. Привет. Мнение, мнение. What is мнение? Write in chat. Мнение, мнение, мнение. Perfective, perfective, and imperfective. Imperfective. Today we're going to talk about verbs. So, мнение. What is мнение? No. Yes, opinion. Opinion. Мнение is opinion. This is the word of the day. Мнение. Opinion. Очень хорошо, молодцы. Мнение. Мнение. So, perfective verbs. Perfective are the perfect verbs. And I mean that the action of these verbs, when we want to show that the action is finished, done, or will be finished in the future. So I will write here, finished. Imperfective, when we talk about an action that is an ongoing action, ongoing that is happening right now, or everyday action, every day, something that you do on a daily basis. So, perfective, imperfective. The first verb is заболеть. Заболеть. Заболеть is perfective. Заболеть, to be sick, to be already sick. Заболеть. Let's write it down. Заболеть. Заболеть, to get sick, or болеть, to be sick. Болеть, to be sick. So we have заболеть, болеть. And of course, I will give you some examples to see how we are using it in a context. Заболеть, болеть. Perfective, finished action or will be finished in the future. Imperfective, ongoing, everyday. So first, let's look at the example with this verb, with the perfective verb заболеть. Он опять заболел. Example number one. Он опять заболел. Он опять заболел. Он опять заболел. Is he sick again? Заболел. Он опять заболел. So the action is done. Finished. He's already sick. Он опять заболел. He is sick again. Он опять заболел. Don't forget to write this down. Он опять заболел. Он опять заболел. Is he again sick again? And imperfective verb, ongoing or everyday. Я болею. Я болею. Давайте черным напишем. Я болею. 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 Present. We can add present here right now. Present. Я болею. I'm sick. Я болею. I don't know when it will be finished. It's happening right now. Я болею. Я болею. I'm sick. Я болею. So он опять заболел. Is he sick again? Finished action. Я болею. I'm sick right now. It's an ongoing action. We use imperfective verb. Понятно? Is it clear?
Окей. Дальше. Next verb is завтракать, to have breakfast. Завтракать. So imperfective is завтракать. Давайте напишем. Let's write it down. Завтракать. 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 In many cases, to make a verb perfective, just add additional two letters. По, позавтракать, to have breakfast. Позавтракать. Завтракать. Позавтракать. To have breakfast. To have breakfast. Don't forget to write it down. Позавтракать, to have breakfast, verb imperfective aspect. Завтракать, ongoing everyday action or present happening right now. Завтракать. Завтракать, to have breakfast in Russian. Завтракать. So we have позавтракать, perfective, finished action or will be finished. Завтракать, imperfective, ongoing, everyday or in present. Хорошо. Let's look at the example. The first example will be with позавтракать. Позавтракать. Мы позавтракали и пошли на работу. We had breakfast and we went to work. Мы позавтракали. Мы. So the action is finished. Мы позавтракали. Завтракали. Мы позавтракали и пошли на работу. И пошли and went, пошли на работу. To work. На работу. Работу. Here the verb пошли and went is in perfective aspect as well. Мы позавтракали. We had breakfast. We finished this section. И пошли на работу. And went to work. Мы позавтракали и пошли на работу. Мы позавтракали и пошли на работу. Now with the verb in imperfective, ongoing, everyday, present action. Болеть. Oh, I'm sorry. Завтракать. Завтракать. For example, обычно мы завтракаем в 7. Обычно, usually, when we see these kind of words, обычно, for example, usually, it's clear that you have to use the imperfective here because they are talking, when you say обычно, usually, when you say this word usually, of course you are talking about some events that are happening every day or twice a week, once a week, on daily or weekly basis, now, or every day or weekly, we can add here weekly, monthly, and so on. Обычно, usually, it's clear that we have to use imperfective. Обычно мы завтракаем в 7. Мы, обычно мы завтракаем. I will write it here to the space. Завтракаем, завтракаем. Обычно мы завтракаем в 7. Usually we have breakfast at 7. It's not a finished action. We do it every day. We usually do that. So we will use the imperfective verb. Обычно мы завтракаем в 7. Скажите, say, обычно мы завтракаем в 7. Usually we have breakfast at 7. So this is the difference between verbs in perfective aspect and verb in imperfective aspects. Обычно мы завтракаем в 7. Мы позавтракали, we had breakfast, but this is not the past tense because we can use the perfective verb in the future. I will do it for sure. Я обязательно позавтракаю. I for sure I will have breakfast tomorrow, завтра. So it's not the past tense.
Обычно мы завтракаем в 7. Usually we have breakfast at 7. Okay, let's look to the next verb. It's заниматься. Заниматься. Давайте напишем. Let's write it down. Заниматься. Заниматься. Imperfective first. Заниматься. 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 To practice. To do something. Заниматься. And perfective. Заняться. 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 Заниматься. Заняться. You have to just memorize these verbs, just to learn them. Заняться is perfective, finished action, or will be finished in the future. Заниматься, ongoing, everyday, weekly, or happening right now. Заниматься. Да? Хорошо. Let's look to practice. It means to practice. To practice. Practice. To practice. Заниматься. For example, заняться. Я думаю, тебе стоит заняться спортом. First example. Я думаю, I think, я думаю, I think, я думаю, тебе стоит, you should, I think you should, тебе стоит, I think you should, тебе стоит, я думаю, тебе стоит заняться спортом. Заняться, so we will use the perfective verb here, заняться спортом. Заняться спортом. I think you should start practice sport. Literally. I think you should заняться спортом. To start and to finish this section. To for sure to do that. Я думаю, тебе стоит заняться спортом. To finish this section. To do it for 100%. Я думаю, тебе стоит заняться спортом. I think you should start practicing sport. Something like that. And заниматься ongoing, everyday, weekly, present. Давайте посмотрим. Let's write an example. Number 2. Я буду заниматься спортом 2 раза в неделю. We will show exactly when you are going to practice sport. Я буду заниматься спортом. Я буду, I will, я буду. Заниматься, practice. Заниматься. Я буду заниматься спортом. Спортом. Я буду заниматься спортом. In English we say I will work out. In Russian we say, literally we can translate this as I will practice sport. It means a workout. Я буду заниматься спортом 2 раза в неделю. Twice a week. 2 раза в неделю. 2 раза в неделю. 2 раза в неделю. So already we have some kind of schedule here, right? Я буду заниматься спортом 2 раза в неделю. Заниматься. So of course we use the imperfective aspect of the verb to practice. Я буду So in Russian, to work out means заниматься спортом. So we say заниматься спортом, to practice sport. Я буду заниматься спортом 2 раза в неделю. And if you have some kind of schedule, we have to use the imperfective aspect of the verb. Я буду заниматься спортом 2 раза в неделю. Хорошо, отлично.
The, the next verb is следующий глагол кончаться, to finish, to end. Кончаться. Perfective is кончится. Давайте напишем. Кончится. Кончится. And imperfective is кончаться. Кончаться. To finish, to end. To finish, to end. Кончится, кончаться. To finish, to end. Perfective is кончится. And we have a song in Russian. And the line of this song is «Я так хочу, чтобы лето не кончалось». Я так хочу, чтобы лето не кончалось. I want for summer to never end. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. And we will use the imperfective because it will not, we don't know when it will finish. There is no, we don't talk about finishing it. We want this to not end, to never end. Я так хочу кончаться. Oh no, let's take the perfective verb first, the example for the perfective verb first, because this is how we started it. And the perfective verb is все хорошо, что хорошо кончается. We have this saying from a Shakespeare's book, I think. Все хорошо, что хорошо кончается. Все хорошо, все хорошо, что хорошо кончается. Что хорошо кончается. Oh, I'm sorry, I wrote two examples for, oh my God, I'm sorry. I wrote two examples for imperfective and one for perfective. У меня кончились сигареты. Finished action. У меня кончились. У меня кончились сигареты. I'm out of cigarettes. Сигареты. Of course, instead of сигареты, you can use another word. Сигареты. У меня кончились сигареты. I'm out of cigarettes. So no more cigarettes. This is a finished action. У меня кончились сигареты. I'm out of cigarettes. У меня кончились сигареты. The action is finished, done. У меня кончились сигареты. This is the perfective verb, finished action. If you are out of something, you will use the perfective aspect of the verb. У меня кончились сигареты. Хорошо? And now imperfective, ongoing, everyday, weekly, or something that is happening in present right now. So, я так хочу, I want so much. Я так хочу, literally. Я так хочу, I want so much, чтобы лето не кончалось. For summer to never end. Чтобы лето не кончалось. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я так хочу. I want it so much. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. For summer to not end. This is not a finished action. It's something ongoing, something that is not, we don't know, will it be finished or what is, I don't know, it's like
something ongoing. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. So we will use the imperfective aspect of the verb here. I want so much for summer to not end. And another example for the imperfective verb. I came up with two examples for the imperfective. Is все хорошо, что хорошо кончается. Все хорошо. Everything is good. Хорошо. Все хорошо. Что хорошо. Хорошо кончается. Кончается. Хорошо кончается. We have this saying in Russian from a book, I think, by Shakespeare. And the translation is all is well that ends well. All is well that ends well. Все хорошо, all is well, что хорошо кончается. That ends well. Все хорошо, что хорошо кончается. All is well, that ends well. So the action is not finished. We will use the imperfective verb here. Все хорошо, что хорошо кончается. Yes. Очень хорошо, молодцы. Okay, and the last verb is молчать, to be silent. Молчать. Давайте напишем. Молчать, imperfective. Молчать. 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 And perfective is замолчать. 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 Молчать. Замолчать. To shut up, to be silent. Замолчать. Молчать. To shut up, to be silent. And let's come up with some examples. For example, when we want to say to someone, shut up, we say замолчи. Finish this section, really close your mouth. Замолчи. Давайте напишем. Замолчи. Perfect. Замолчи. Замолчи. Shut up. Замолчи. It is perfective. We want for this section to be finished. Замолчи. Shut up. Or не молчите. Number 2. Imperfective verb. Не молчите. Не молчите. Do not be silent. Say something. Do not be silent. Do not be silent. Не молчите. So say something. Continue this section. Не молчите. Do not be silent. Не молчите. Не молчите. Now, no, not нет, не. This is a negation particle. Не молчите. Do not be silent. Не молчите. So, замолчать perfective and молчать imperfective. Okay, that's all for today. That's all for the first day when we talk about perfective and imperfective aspects. They're not so easy. I know that they are tough, but I will do more videos with perfective and imperfective aspects, and I will give you more examples. See you in 5 minutes for a vocabulary lesson. We will check your listening, your listening skills. I will say a word twice. You have to recognize it. Then I will write it down here on the blackboard, and I will translate it. See you in 5 minutes. Увидимся через 5 минут. Пока. Спасибо.